As Russian forces continue to encounter staunch resistance from Ukrainian soldiers, Russia has increasingly focused on grinding down Ukraine's military in the east. They hope to force Kyiv to surrender parts of the country's territory, and defeating Ukrainian forces in the Donbas region could effectively split the country in two. According to a military analyst, the big losses and slow pace of the Russian offensive might be what's forcing Putin to pursue a different approach. NTD's Joy Duguid brings us this report. Aspirations for a quick Russian victory have been dashed by a stiff Ukrainian resistance. Russia has increasingly focused on grinding down Ukraine's military in the east, in the hope of forcing Kyiv into surrendering part of the country's territory and possibly ending the war. Observers say the shift in strategy reflects an acknowledgement by President Vladimir Putin that his plan for a blitz in Ukraine has failed. What we see now is the probable recognition by the military leadership in the Kremlin and maybe even by Putin himself that the operation is definitely not going according to plan. Military analyst Mateo Buleg says it's likely that tactically and operationally Russia cannot achieve more in terms of military gains than they've already done. But if Russia succeeds in encircling and destroying the Ukrainian forces in the country's Donbas region, it could potentially attempt to split the country in two. A senior US defense official on Monday said Russian forces largely remain in defensive positions in the area of Ukraine's capital, Kyiv, whereas little forward progress is made elsewhere in the country. Putin and his generals haven't revealed specific military goals or a planned timeline. The big losses and slow pace of the Russian offensive could be a factor that forces Putin to lower his ambitions and take a more realistic approach. Buleg warns there is also the possibility of increased Russian aggression. Can't exclude, but because of frustration, because of extreme irritation, and because of the sort of absolute willingness of the Kremlin not to give in to any inch of territory to Ukraine, or to come at the negotiation table in the best way possible, they won't start pummeling and destroying Ukrainian cities more than they've done. He added that although Mariupol was in bad shape, they haven't used all that they could be using and all that they have in store. Joy Duguid, NTD News. יש שאלה לגבי הערכת גל הטרור בחודש הרמדאן, האם הוא יחריף או לא. יש סימנים לכך שחמאס וגורמים בתוך הארץ שקשורים לתנועה האסלאמית מנסים להחריף את המצב ולעודד הרבה אנשים לצאת לרחובות ולהשתולל, לפגיע. אני רוצה לקוות שאמצעי הביטחון של ישראל מכירים את הדברים הללו. יש שאלה לגבי אילו צעדים מדינת ישראל יכולה לנקוט מול התעוזה של מחבלים חמושים ברחובותיה. זה בהחלט צריך פה הרבה מאוד מחסומי דרכים, צריך לבדוק אנשים, יש אמצעים יותר חכמים בשביל לעשות מוניטורינג למכוניות, אפשר לעשות אותם, זה טכנולוגיה ואפשר לגייס אותה לעניין הזה. צריך לסגור את הפרצות בגדר שמפרידה בינינו לבין יהודה ושומרון, וצריך להגביר את אמצעי המודיעין מול אנשים שמתכננים פיגועים ומנסים לשגר אנשים. יש שאלה לגבי האם להערכתי המצב העולמי הגלובלי משפיע על הטרור המקומי. בהחלט. מה שקרה למשל בשנה שעברה כשהאמריקאים נסוגו מקבול באפגניסטן, זה עודד מאוד 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 אנשים בארץ לעשות לנו את אותו דבר שהטליבן
עשו לאמריקאים באפגניסטן. הטרור היום הוא די מאוחד מן הצד האידיאולוגי ומן הצד של האמצעים שהוא מפעיל. התקשורת מביאה את הכל תוך שניות מקצה העולם לקצה העולם, ולכן צריך לראות את הכל כתמונה אחת, שבהחלט למשל ההתקרבות בין ישראל ומדינות המפרץ בהחלט גורמת להרבה מאוד פלסטינים להתעצבן, ואת העצבים שלהם הם מוציאים עלינו. יש לגבי הערכת מצב, האם אנחנו מסתכלים על התמונה בעיניים פלסטיניות, לדעתי מעט מאוד. אנחנו בישראל, כל פנים, מערכת הפוליטית, מערכת הביטחון, מתייחסת בכלל לעולם הערבי ולעולם האסלאמי, וגם לסיפור הפלסטיני, בעיניים ישראליות, בעיניים מודרניסטיות, בעיניים ליברליות, ולא תמיד זה נכון, מכיוון שהמזרח התיכון פועל מתוך נקודת ראות הרבה יותר דתית, הרבה יותר מסורתית, הרבה יותר שבטית לפעמים, מאשר אנחנו חושבים ומתארים לעצמנו, ולכן לפעמים אנחנו עושים טעויות בהערכת מודיעין, ולכן גם טעויות באמצעים שאנחנו פועלים באמצעותם כדי להתמודד עם האתגרים המזרח תיכוניים. China's top financial hub is going under new lockdown orders. The city of Shanghai instructed its 26 million residents to stay home on Monday. Even though the partial lockdown that was active before had already caused a number of issues. Let's take a closer look. Starting Monday, Shanghai is going under a two-stage lockdown, and all 26 million of its residents are required to get virus tested. The announcement was first revealed on Sunday. It marks the biggest pandemic-related disruption to hit the city in recent months, as officials scramble to contain surging cases. The sudden lockdown will split the city in two for the next 9 days. One half will be under lockdown from Monday to Friday, while the other will stay home from Friday to next Tuesday. The split will allow for staggered mass testing during this time. Those who wish to leave the city will also have to show a negative test result taken within the previous 48 hours. Before the lockdown, residents stockpiled groceries and other essential goods. One shopper at a Shanghai wet market explained there was nothing left to buy and that locals are at a loss for what to do. Besides the stay-at-home order, Shanghai authorities also suspended work at firms and factories except those offering public services or supplying food. Some hospitals had already halted services before the order as they released staff to assist with mass testing. Shanghai has largely been more flexible during the pandemic than other Chinese cities. As tens of millions of people in China have been under lockdown, Shanghai only shut down parts of the city. Worth noting, Disney's theme park in Shanghai was closed last week. Even still, the partial lockdown had already caused much confusion. According to residents, a couple of patients with kidney diseases were rejected for treatment at hospitals. Because of it, they weren't able to get dialysis and are in critical condition. The lockdown order indicates a turnaround for Shanghai's authorities, which repeatedly denied the city would be locked down. What's more, 2 people who claimed Shanghai would be shuttered have been detained over what police described as spreading rumors. Florida is leading a multi-state lawsuit against the Biden administration. 21 states are suing over the mask mandate for public transportation, which extends to planes, buses, trains, and Uber rides. Florida's Attorney General argues the mandate is outside the scope of federal power. NTD's Grace Coulter has the story. Florida is joining forces with 20 other states to sue the Biden administration over its public transportation mask mandate. Florida Governor Ron DeSantis and Attorney General Ashley Moody announced the lawsuit Tuesday. They called the mandate unlawful and unscientific. If you have somebody sitting in the window seat and they're nibbling on peanuts for 2.5 hours, they can have their mask down. You have the person in the middle seat that is not eating. If they just wanted to read a magazine without the mask, then somehow that would be a big problem.
The lawsuit comes days after the top executives of 10 major US airlines issued a joint letter to the president, urging him to lift federal mask mandates on flights. They said it makes no sense that people are still required to wear masks on airplanes, yet are allowed to congregate in other crowded spaces, despite none of these venues having the protective air filtration system that aircraft do. DeSantis says the mandate could be deterring people from traveling. He and Moody also argue that it's caused frustration for both passengers and airline staff. Watching mothers, exasperated fathers trying to control their young children, it has caused so much confusion, so much chaos, so much pressure on the employees. And as you know, the airlines themselves have demanded that the administration take a look at that and consider what they're forcing on them to do. She pointed to the increase in unruly passenger situations. In 2021, the Federal Aviation Administration reported roughly 6,000 unruly passenger cases. Over 4,200 of those involved face masks. Earlier this month, the mask requirement was extended for another 4 weeks. And while the mandate is set to expire next month, the lawsuit seeks to end the requirement once and for all, so restrictions can't be reimposed in the future. Grace Coulter, NTD News. Studies show some children were found to have indications of heart inflammation after getting the COVID-19 vaccine. Researchers in Seattle noticed certain patients under 18 developed the problem within a week of getting the second dose of the Pfizer vaccine. These kids were studied months after receiving the vaccine. Heart scans 3 to 8 months later showed a heart abnormality in about 2/3 of the patients. But the problem wasn't as bad as it was months earlier. Researchers scanned 16 patients in total. Later scans showed that 3/4 of those patients developed a type of abnormal heart function. Though the later exams did show the patient's blood pumping had significantly improved. The researchers noted that the symptoms passed rather quickly and that most patients appeared to respond well to treatment. That said, the study showed persistent abnormal findings which indicated heart injury, and that those injuries are worse in people with a type of heart inflammation called myocarditis. The researchers said the findings raise concerns over potential longer-term effects. They plan to scan the patients once again 1 year after the vaccine to see if the problems are still there. The findings were published after peer review in the Journal of Pediatrics. The investigators said they were not given any funding for the paper. Pfizer and the CDC couldn't be reached for comment by airtime. Over in Europe, amid soaring energy costs, a German official told his people to wear warmer sweaters. Energy costs there could apparently quadruple if Russia stops sending energy. It's threatening to do it. NTD's Faye Quarter has more. Germany is preparing for Russia to cut off its energy. This is because Russia wants Germany to pay for its energy in rubles. And Germany is refusing to pay for Russian energy in rubles. So now it's implementing its emergency plan. We are in a situation where I have to say that every kilowatt hour saved helps. That's why I would like to declare an early warning stage with an appeal to companies and private consumers to help us. Ukraine, Germany, by saving gas and energy altogether. Recent data shows that 62% of Germany's energy comes from gas and oil. Germany gets half its gas and 1/3 of its oil from Russia. On Germany's government website, its emergency plan seems to mainly involve asking shippers to increase shipments and consumers to consume less. I don't think there is an emergency plan. They're trying to figure it out as they go. They've been living in dreamland. They don't have an alternative. Brent Bennett is the policy director for Life Powered at the Texas Public Policy Foundation. Bennett says it would be devastating if Germany stopped receiving Russian energy and that energy prices could quadruple. But Bennett believes Russia's bluffing. Russia doesn't have. The demand for Russian oil and gas has already declined dramatically, and their gas is being sold at a huge discount. So, as long as Russia doesn't have other buyers, then Russia doesn't have anywhere else to go. Meanwhile, Germany had the second highest electricity prices in the world just last June. Faye Quarter, NTD News. During his trip, President Biden warned that parts of the globe can expect to see food shortages. He said sanctions on Russia will affect the U.S. and other countries too.
Earlier today, I spoke to foreign policy expert Harley Lippman to learn more about this. He studied at the Ukrainian Research Institute at Harvard and was also a key negotiator on the Abraham Accords. Harley, thank you for joining us. My pleasure. Thank you for having me. And could you explain to our viewers why Ukraine and Russia are important players in the food supply chain? Well, if you just take wheat, for example, Russia and Ukraine make up 30% of the world's wheat. So that has a huge impact. Just think of cereal or so many other foods that have wheat in it. So the black soil of Ukraine is known as an incredible breadbasket, incredibly fertile, and they export a huge amount of food to the world. Right, and the sanctions have affected that. And indeed, fertilizer bills are also expected to jump by 12% this year after Russia told its fertilizer producers to halt exports. So how soon could a food shortage hit the U.S., and what might that look like? Well, it has already happened. So the food shortage has hit. It's already been here because of COVID. We've had weakness in the supply chain. And what else affects a food shortage is weather. There's been droughts around the world. So food production has declined already. And now it's like a perfect storm. With the war in Ukraine, it's only going to get worse. So what the Biden administration can do is, frankly, not that much. There isn't, but it can do a few things. One is it could coordinate with countries around the world and make sure that there's open and free trade. Once you get protectionism and restrictions, it just hurts all parties. The second is they could create a safety net for the bottom 10 or 20% of the world, because it's the poor people that are going to be affected the most. So if they have some humanitarian way of getting people food, that would be another way that the Biden administration can make a difference. Actually, there is something else that can be done to help countries, is to give money to farmers. Because we used to actually give money to farmers not to grow crops. Because like 50 years ago, we had a surplus of agricultural crops. We don't anymore. We have a reservoir and surplus of oil, for example. We have strong oil reserves, but we don't have for food. Nobody thought about this. This is something that seems to have surprised everyone. So the challenge that farmers have right now, actually, is that if they grow wheat, they're afraid if all of a sudden the Ukrainian crisis is resolved, they're going to be left holding the bag. Because for them, they have to pay a lot more money for fuel and for fertilizer. So even though they're eager to grow wheat because they can get more money, since the cost of wheat is going up a lot and they'll make more money, they have to balance it against the higher cost of fertilizer and fuel. So it has to make good business sense for farmers. And this is where the government could weigh in and make sure that this is a win-win so we have the food supplies that we need. And what can people do to avoid being punished by those high prices? Well, shift. That's what this is all about now. It's a great time to make cornbread. It's a great time to bring out grandma's recipe for lentil soup. Let's celebrate Ukraine and have borscht, potatoes. This is what you have to do. Make your own food. Grow your own food. Harley Lippman, thank you. Thank you. How is the war affecting life for everyday Russians? NTD speaks with a Russian professor to find out. I think now. Konstantin Sonin is a professor of political economy at the University of Chicago. He is Russian and was in Moscow when the war broke out, but he left the country soon after. He tells NTD how the war and Western sanctions have changed the lives of those living in Russia. The inflation started to pick up. The prices went up. The exchange rate of the ruble dropped down. And the government basically frozen the currency account, so people cannot withdraw their savings, which were in dollars. They could only do this in rubles. He says Russians are also starting to leave the country due to the political and economic environment. A couple of hundreds of thousands of people left Russia since the beginning of the war, moving immediately to Istanbul, to Yerevan in Armenia, to Tbilisi in Georgia, or to Baltic countries. A lot of people are just fleeing the regime. People expect economic hardship. People expect political crackdown. A lot of people who were
I mean, they were not political oppositioners, they were not columnists, they were just expressing their opinion, for example, that they do not want this war, and now this is criminal. You cannot even call the war a war because this is a crime by the new laws. So a lot of people just run because they feared for their freedom. And this is mostly intellectuals, academic, IT professionals, journalists, people who are basically the best brains in Russia. The professor says there are rules on how people can discuss the current war. The Russian government has blocked access to Facebook, and Sonin says people could be punished for social media posts. But he says the situation in Russia right now isn't like the Soviet era yet. I would say that the totality of the control, like the fact that you could be punished for just saying something, even for sending, I don't know, private information on your messenger, you could be prosecuted. This is like in Soviet times, but it's not yet that bad economically. The professor also says it's worth paying attention to the state of Russia's economy as Western sanctions continue to impact the Russian people. In China's response to Russia's invasion of Ukraine and a volatile virus situation, are Western investors starting to rethink investing in China? A new report shows capital flowing out of the country at a rapid pace. NTD's Don Ma has the story. Been pulling money out of China on a large scale since Russia attacked Ukraine. This suggests investors may be seeing China in a new light after how Beijing responded to the invasion. But a new IIF report also says it's premature to draw any definitive conclusions. Political scientist and economic analyst Ethan Yang says the outflow is due to a number of factors, including China's response to the Russian invasion. Investors don't like it when the regulatory environment continues to change at a moment's notice. And there's been a lot more crackdowns on capital, crackdowns on the stock market, crackdown on large companies, right? So investors are starting to realize that the Chinese government that was very friendly towards companies, very easygoing when it comes to allowing investment in the past, is no longer doing that. And not only are they not doing that, but now they're supporting countries like Russia, for example, in Ukraine. Other than capital outflow, businesses could be leaving too. A new survey by the European Chamber of Commerce in Hong Kong found that due to the city's current virus restrictions, 50% of the city's businesses are thinking about relocating in the next year, either partially or completely. It used to be this massive like GDP producer, and now it's more just a small component of the Chinese economy. They're going to have to probably transition to something else besides global finance, or it'll just be a shell of itself, which again would be extremely sad. What about American businesses in mainland China? 75% say they will not increase investment in China. This is according to a recent survey by the American Chamber of Commerce in China. In Xinjiang, there's allegations of slave labor, and so the U.S. has proceeded to ban cotton from Xinjiang, right? So you don't want to be a clothing manufacturer with imports coming from Xinjiang. So basically, almost any investment you make in China could be subject to some sort of sanctions, some sort of restrictions someday, right? So that's kind of like the anxiety that comes out of this geopolitical tension. The survey found that more than 50% of businesses say U.S.-China tensions is the biggest obstacle to their business. Don Ma, NTD News. Actor Keanu Reeves' career prospects in China might be in jeopardy. That's after he performed at an online concert for Tibet House. Tibet House is a New York-based nonprofit that aims to preserve Tibetan culture. After the performance, some of China's biggest online streaming platforms pulled movies starring Reeves, at least 19 of them. Examples include the Matrix trilogy, Speed, Something's Gotta Give, and The Lake House. Reeves' name was also wiped from the platform's search results. China is the world's largest film market, and Reeves is far from the only star that's upset Chinese authorities over Tibet. The list includes big names like Lady Gaga, Selena Gomez, and Brad Pitt. Beijing banned Pitt from entering China for almost 2 decades following his film 7 Years in Tibet. The issue of transgender athletes participating in women's sports has become a hot-button issue among Republicans. This week alone, 4 states have taken action to ban males who identify as female from competing in girls' sports. Proponents say this is to protect scholarship opportunities
and the integrity of female athletics, while critics say it's discriminatory and dehumanizing to trans athletes. Here's the latest. Oklahoma and Arizona both passed bills Thursday to ban transgender youth from participating in girls' sports. In addition, Arizona lawmakers also passed legislation that would prohibit physicians from providing so-called gender-affirming surgery to minors. This includes surgical procedures such as having the breasts and ovaries removed, as well as genital amputation and reconstruction. The bills are now heading to the governor's desks. Although both the states have Republican governors, there's no guarantee the bills will be signed into law. An argument made by both Republicans and Democrats against such bills is that they aren't needed since there are so few transgender athletes competing in girls' sports. But proponents say the bills are needed to resolve the issue before it becomes a problem. Many point to transgender collegiate swimmer Leah Thomas, who just last week won an NCAA Women's Division I championship title. Florida Governor Ron DeSantis, who has taken a hard line on the issue, later issued a proclamation declaring runner-up swimmer Emma Wyant as the rightful winner. Transgender athletes' ability to compete in female sports is expected to be a major issue in the upcoming 2022 midterm elections. And this just in, the Utah legislature has voted to override the governor's veto and enact a law barring male students from competing in girls' sports. Students are now required to compete based on their sex, as determined by their anatomy at birth. The new law does not apply to universities. אחת החששות שיש להורים זה באמת, אם אני אגיד לילד לא, אז הוא לא יפעל בטבעיות, הוא יחסום את מישהו והוא לא ירגיש שחוסמים אותו ושלא נותנים לו לבטא את עצמו. זה פשוט לא נכון. יש משפט יפה שאומר, נער שאין לו גדות לא זורם. אם אין לו גדות הוא הופך לביצה. אותו דבר נכון לגבי ילדים. כדי שאני אממש את עצמי, כדי שאני אוכל באמת להגיע להישגים, לבטא את היכולות שלי, אני צריך להיות מסוגל להגביל את עצמי. אם אני רוצה עכשיו להיות, לא יודע, זמר. כל מי שזמר יודע שאין כוכב נולד. כוכב נולד זה בטלוויזיה. כוכב נבנה בהרבה מאוד עבודה קשה, שעות על שעות, של לשבת ולעשות עוד פעם ועוד פעם, ולא יוצא לי טוב, ואני עושה את זה עוד פעם ועוד פעם. ואם אין לי את יכולת הניהול העצמי הזאת, זה לא יקרה. אני אגיד יותר מזה. הדבר הזה הוא לא טבעי, לאורך כל ההיסטוריה האנושית, החל משבטים של הקטים ציידים, של חקלאים, של המהפכה התעשייתית, לאורך כל ההיסטוריה האנושית. אנשים גדלו עם מסגרות, שבהם היה מותר ואסור. שבהם היה מה מקובל ומה לא מקובל. זה חלק טבעי מההתפתחות של המוח שלנו. מה קורה כשילד הוא במרכז, והוא לא חלק ממשפחה? הוא לא צריך גם להתחשב בהורים, וגם ההורים מתחשבים בו, אלא כולם סביבו עוטפים אותו, וכל המטרה זה רק שהוא יתפתח. פוגעים בו. פוגעים בו בהתפתחות של יכולת שליטה עצמית וניהול עצמי, ופוגעים בו כי חלק מהיכולת לאהוב את עצמי, זה היכולת לתת לאחרים. בן אדם הוא לא יצור יחידני, בן אדם חי בקבוצה, בשבט, בלהקה. כשכל העולם סביבי, אני בעצם בודד. כי אנחנו כל הזמן עסוקים להגיד לילדים כמה הם מעולים ומצוינים ותותחים, מקסים. בסדר? לפחות במקומות שאין מצוקה או קושי משפחתי או משהו כזה. וזה טוב, זה טוב. זה טוב כשזה מאוזן. זה מוזן עם האמירה, יקירי, לא תהיה אלימות, יקירתי, לא יהיה דיבור של חוסר כבוד, ואתם חלק ממשפחה. במילים אחרות, להגביל את הילדים זה לתת להם מתנה. ולא להגביל את הילדים זה לפגוע בעתיד ובאושר שלהם. אחד הדברים הכי משמעותיים כשקורה, כשלא מגבילים ילדים, כלומר, כשחושבים שהילד הוא מרכז העולם, ובעצם אין לו שום הגבלה, הוא לא צריך לשבת באף אחד, לא אומרים לו לא וכן הלאה. כשיש בעיה של גבולות בבית, אחד הנזקים הכי גדולים, זה שזה פוגע במערכת יחסים בין ההורים לילדים. למה? מערכת יחסים מושתתת על כבוד הדדי.
אם אני מדבר עכשיו עם חוקר אחר, אם אני מדבר עם מנהל בארגון, אנחנו מדברים ויש בינינו את הכבוד ההדדי. ברגע שהמערכת היא חד סטרית, אתה מטפל בי, את נותנת לי דברים, ואני התפקיד שלי לדאוג לעצמי, אין באמת מערכת יחסים. גם יותר מזה. אני לא יכול להציג גבולות גם בהקשר של שיחה. אני כהורה, סליחה, שאתה תספר לי מה היה לך היום, זאת לא בחירה. זה משהו שאני מחויב, כי אני רוצה לדעת שהכל בסדר איתך. ואנחנו מוצאים שאצל הורים, שלא מציבים גבולות לילדים, יש פחות שיח בבית, וכשיש פחות שיח בבית, יש פחות דיווח על בעיות. מחר בבוקר יש הטרדה מינית, יש קושי, יש מצוקה. דווקא ילדים שיש להם גבולות ברורים, באים ומדברים יותר. למה הם מדברים יותר? כי קודם כל, נוצר שיח הדדי בבית, דו-כיווני, גם אני דואג לך, גם אתה דואג לי. 2, יש גבולות בבית, אפשר גם לייצר רגלים של שיח. אהובה, בואי תשבי איתי, רוצה לשמוע איך היה לך היום. לא, אהובה, תקשיבי, חשוב לי, אני רוצה להבין, אני דואג לך, זה חלק מהתפקיד שלי לדאוג לך. אני צריך לדעת מה קרה איתך. בואי תשבי בבקשה, תספרי לי מה עשיתם היום בגן, /בית ספר, /אוניברסיטה. אחד הדברים הכי משמעותיים שהורים לא מבינים, זה שאי אפשר לדחוק בעיות. אתה שם בעיה מתחת לשטיח, היא תקפוץ לך מעל התקרה. היא תגיע. כשאני רואה ילדים עם הורים, ואני רואה בעיה של גבולות, אני רואה ילדים שמדברים להורים בחוסר כבוד. מה, אבל אני זה, אבל אני רציתי, כל הסגנון הזה של השיח. או לא עונים, או ההורה מדבר וילד הולך, או מגיבים בכעס, או תורקים דלתות, או כל מיני דברים כאלה. אני שומע מה הולך לקרות בגיל ההתבגרות. גיל ההתבגרות הוא תקופה מורכבת, אבל הוא לא תמיד מרד ולצעוק על ההורים. הוא מרד ולצעוק על ההורים כשלא נוצרה תשתית של גבולות בבית. ובמצבים האלה, ילדים האלה נמצאים הרבה יותר בסיכון. כי ברגע שיש מערכת יחסים אלימה, בלי גבולות בגיל הנעורים, אז גם פחות מתייעצים, והם פחות מכבד את ההורים שלי, אז אני הרבה יותר אשמע דברים מגורמים שהם לאו דווקא הגורמים שאנחנו רוצים שילד ישמע. במילים אחרות, זאת סכנה אמיתית. ואני אגיד עוד פעם, גבולות הם מתנה לילדים שלנו, וחוסר גבולות זה לפגוע בהתפתחות שלהם. להורים כל כך קשה להתאמת עם ילדים. להורים כל כך קשה להגיד לא, דרך אגב, זה מתחיל מגיל חצי שנה, ונמשך עד גיל שמדובר בילדים בוגרים, שלפעמים, סליחה, אני מדבר עם הורים לילדים שכבר להם יש ילדים, סבא וסבתא, והם לפעמים פשוט בועטים בהורים שלהם. זה לא מחלה, המחלה הזאת של הקושי של הגבולות רק של גילאים צעירים. רואים את זה across the board. זה מתחיל מהיכולת שלי להציב גבולות. ולהציב גבולות זה אחד הדברים הכי טובים שאפשר לעשות בשביל הילדה או הילד שלכם. למה? כי להציב גבולות משפיע על המוח. האזור הזה, הקורטקס הפרפרונטלי, שאחראי בין היתר על לדכא מרכזים יותר נמוכים, נבנה מתרגול. כל אזור במוח נבנה מתרגול. אם אנחנו לא נתרגלים את האזור של השליטה העצמית, השליטה העצמית יורדת. ואז מה קורה? לילד קשה לבסט את עצמו. מי מכם שמכיר אנשים שיש להם, ילדים שלהם קושי בהצבת גבולות, יודע שהרבה פעמים הילדים האלה זועמים, הם מלאים בכעס. זה לא מקרה. זה בין היתר בגלל שהאזורים האלה לא אומנו. ואז הניהול העצמי של הילד לוקה בחסר. כן, ילדים צריכים תמיכה וחום והכלה ואהבה לא מותנית והכל, אבל הם גם צריכים גבולות ברורים. זה לא פחות חשוב להתפתחות שלהם. אני אגיד לגבי העניין הזה של מסורת, שהוא אחד הדברים הכי משמעותיים. היום מדברים על כישורי המאה ה-21, וזה טוב. כמה אני יודע מחשבים, וכמה אני יודע, כמה אני יודע לבטא גמישות מחשבתית, ועוד מסורות אחרות.
עוד כישורים אחרים של המאה ה-21, וזה חשוב, אבל אחד מכישורי המאה ה-21 החשובים ביותר שאנשים שוכחים, הוא חיבור. כי הטכנולוגיה מנתקת אותנו. אני לא עם החברים שלי באזור, אני מחובר לכל העולם. אני לא עם המשפחה שלי, אני עם החברים אונליין. גם בארגונים היום, אנשים עובדים מהבית, אין להם שום חיבור לעבודה, יציעו לי במקום אחר 500 שקל יותר ואני עוזב. היכולת ליצור חיבור היא חלק מהבסיס הנפשי ברמה גנטית של בני אדם. ולכן, אחת הסכנות הבריאותיות הכי גדולות שיש היום זה בדידות. ולפעמים אנשים עובדים מוקפים באנשים, מדברים עם רשתות חברתיות והם בודדים. לכן ליצור חיבור זה חלק מהעניין, וחלק מהעניין זה חיבור למסורת. וחלק המסורות אפשר ללמוד כל כך הרבה. אני בן אדם חילוני, אבל אנחנו עושים קידוש בשבת. למה? כי אני מחובר למסורת של העם שלי. כשאני מסתכל על המסורות של כבוד אב ואם, של קשר בין השכנים, של עזרה הדדית, ברמה שאם מישהו חולה אז מביאים אוכל למשפחה וכן הלאה, יש לנו כל כך הרבה מה ללמוד מזה. לא הכל. יש מקומות שאנחנו רוצים להמשיך הלאה. יש גם מסורות של אפליה נגד נשים, יש גם דברים שאנחנו רוצים לשנות, ברור. אבל צריך מאוד להיזהר, כי אז מגיעים אנשים עם תיאוריות חדשות, אוקיי? כל מיני פילוסופים שאומרים, בוא לא נגביל בכלל ילדים, כל ילד יעשה רק מה שהוא רוצה, דברים שלא היו קיימים מעולם, בשום תרבות אנושית. והניסויים האלה, בדרך כלל יש להם קורבנות, והקורבנות זה הילדים שגדלו בצורה הזאת. אחת הבעיות הכי גדולות של הורים זה האיך. איך אני מציב גבולות בפועל. זאת אומרת, הורים רואים בהרבה מקרים שהילד מאוד כעוס, שהילדה חסרת סבלנות, שזה עושה להם רע, הם מבינים עד כמה גבולות זה חשוב, אבל הם לא יודעים איך לעשות את זה בפועל. הקושי הטכני הזה, של באיזה צורה אני מציב גבולות לילדים. איך אני עכשיו מציב גבולות לילדים, בלי שזה הופך לוויכוח וצעקות, והם עונים לי, והם צועקים עליי, אני לא יודע, אני חסר אונים, מה אני אמור לעשות? אני אומר לילד ללכת למקלחת, אבל הוא לא מסכים, הוא הולך למקום אחר, הוא רץ, הוא צועק, הוא מכה אותי, מה אני עושה? ופה אני אגיד, שאם הייתי יכול, כל הורה בארץ היה עובר קורס של הצבת גבולות ואיך יוצרים חום, ואיזושהי הכשרה לדברים האלה. ההכשרות האלה היום זמינות. והם עקרונות טכניים שקל ללמוד. ואני אומר, כנסו אונליין. תפתחו את האתרים, תרכשו את זה. What's in your morning routine? Or do you have one? Let's hear from Gina Marie with Strong Mind and Body. Today she's got some tips on starting the day off right. Welcome to Strong Mind and Body. I'm Gina Marie. We all have those days when it seems that getting up is an insurmountable challenge. But if it's a routine feeling, then something has to change. Sluggishness in the morning can translate to less energy throughout the day. It can also translate to an inability to never really get going. In order to boost morning energy levels, start looking at time on a weekly basis instead of a daily one. Days fluctuate and you're not going to feel the same each time a new one rolls around. Looking at the bigger picture allows you to incorporate sustainable habits and routines. These feed into each other to help reduce fatigue and offer more useful hours throughout each day. Exercising daily is one thing you can do to wake up energized. This doesn't mean you have to exercise in the morning or even go to the gym, but there is research to suggest a morning walk works better than a cup of coffee. Exercising at any point during the day leads to better sleep and an overall reduction in fatigue. Exercise can be walking, gardening, or doing chores. Eating a light dinner is another way to maximize morning energy. There's research suggesting that eating a large breakfast, moderate lunch, and light dinner might encourage a host of benefits. Big dinners can be hard to digest and keep you up later. Light dinners featuring easily digestible foods such as vegetables and fruits help to prepare for sleep. A morning routine is another way to encourage energized mornings. Having something to look forward to or add structure to the early part of your day can really help get things moving.
Whether it's taking time to read or knit, or taking a shower and a shave, having things on the docket in the early hours can help you to wake up with some pep in your step. Lastly, listen to your body. Sure, you may look at the clock every night and see 10:30 and think it's time for bed, but it doesn't mean it's time for sleep. Yes, it's a good thing to go to bed at the same time each night, but if you're not tired, don't try to force yourself to sleep. Read, knit, meditate, or do something until you're tired enough to close your eyes and escape to dreamland.